Good afternoon to one and all present here. It's my privilege and honor to introduce our chief guest, Professor Dr. G. Shekhar. We welcome you, sir. He is a distinguished organic chemist and currently serves as a professor and head of the Department of Chemistry at Indian Institute of Technology, Madras. His research focuses on organic synthesis, asymmetric synthesis, halogen bonding chemistry, and metal nanocatalysis. He obtained his PhD in organic chemistry from IIT Kanpur and carried out his postdoctoral research in Japan, Germany, and USA, including California Institute of Technology. Sir has made significant contributions to modern synthetic methodology and catalytic chemistry and publishing over 150 research papers and holding several patents. He is a fellow of prestigious scientific bodies including the Royal Society of Chemistry and the National Academy of Sciences, India. His research group at IIT Madras is internationally recognized for innovative work in sustainable organic synthesis and catalytic reaction development. Thank you. Thank you, ma'am. I now invite Professor D. Shekhar, IIT Madras, to deliver his lecture. Very good afternoon to all. First of all, I would like to thank the university organization for arranging this one-day refresher program in mathematics and science, which includes maths, chemistry and physics. Also, this program is jointly organized by this university as well as NASI Tamil Nadu chapter. You might have seen the slide or the brochure. So our country has 3 science academies. The first one is National Academy of Sciences, Allahabad, we call it NASI. Then we have Indian Academy of Sciences, Bangalore, Indian National Academy of Sciences, Delhi. So these are the 3 important academies of sciences to promote science in the country. So I am the fellow of 2 of the academies, Bangalore and Allahabad. And last year I became the NASI Tamil Nadu local chapter chairman. So when they invited me to deliver a lecture, then I asked them, why don't we jointly organize this particular program? So they also agreed. So this particular program is jointly organized by this particular university and NASI Tamil Nadu chapter. So with this, it's my duty to explain about NASI. Now you should know, or now you will be knowing something about NASI. So that's the thing. Our ultimate aim is promoting science to in this Tamil Nadu region. That is our ultimate aim. Already we have conducted 3 programs. One in Coimbatore, other one is Chengalpattu, and third one, few days back, one at IIT Madras, and this is 4th in the last few months. And of course, we are expecting to conduct several more and at least one from the same place. That's what we are discussing. I hope that we'll have one more wonderful program in this place. So as they said, I'm a chemist, particularly working in the area of organic chemistry. So when they asked me to deliver a lecture, so I asked them who are the audience. They said 9th, 10th, +1, +2. But looks like that is not the case. Now we have middle school teachers also. And what to tell, what to teach to a teacher. Am I right? Nowadays, teaching student is a problem. And teaching to somebody who will be teaching to the student, that's quite challenging. 20 years back, Chennai Corporation, a assistant commissioner, corporation deputy commissioner, he used to teach Chennai Corporation teachers by IIT teachers. So 2 weeks program, very rigorous program. He was very ambitious. He came to IIT Madras. He said, sir, IIT is #1 in the country, that and this. Somehow our local teachers should be motivated.
சரி எங்கள் டைரக்டர் said is okay, we'll do it. So I was among them very seriously. I am also coming from local Tamil medium, what not. ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு அர்ஜி இருக்கும்ல, எப்படியாவது நம்ம டீச்சருங்களை தேர்த்தி விட்டுட்டோம்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டை தேர்த்தி விட்டுருவாங்க. இட் வாஸ் ஆல் வெரி குட் இன்டென்ஷன். 2 weeks ரெக்ரஸ் ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில் வந்து சொன்னாங்க, சார் நாங்களும் எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கோம் சார், திருப்பி எங்களுக்கு ஏன் சார் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க, எங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் இருக்குது, இந்த கொஷின்ஸ்லாம் பசங்க வந்து எங்களுக்கு கிளாஸில் டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க, இதுக்கெலாம் ஆன்சர் கொடுங்க. தட்ஸ் வே the mentality went on. So that's again quite challenging what to teach to a teacher. Am I right? So அதனால் உட்காந்து இந்த 23ஆம் புலிகேசி படம் பார்த்தீங்களா, அதில் ஒரு வடிவேல் காமெடி வரும். ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற என்னுடைய டைம் ஸ்கெடியூலில் மூளையை கசிக்க ஒரு ஐடியா வந்தது அப்படின்ட்டு. ஞாபகம் இருக்கும் அவங்களுக்கு, ஒரு தலையை ஒட்டி ஒரு ட்ராயிங் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி என்னுடைய பிஸி ஸ்கெடியூலுக்கு நடுவில் அந்த வீக்கெண்ட் மூளையை கசிக்கி சரி என்ன டீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ ஐ மேட் 3 slides which is common to everybody. I know physics teacher will be there, maths teachers will be there, of course chemistry teachers will be there. To make a justification, so I thought a common slide, then I will go to the subject what I am mentioning here, asymmetric synthesis. Asymmetric synthesis, we can ask me why asymmetric synthesis. That's what the title says, reason advances. Am I right? So in chemistry, asymmetric synthesis is one of the important advances. So how a maths teacher will take it, how a physics teacher will take it, உட்காந்து யோசிச்சு நான் என்ன பண்ணலான்னு. நம்ம கிளாஸுக்கு போகிறப்போ என்ன கிளாஸ் நீங்கள் டீச் பண்ணாலும் சரி, மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ், பட் வர ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எதுவுமே தெரியாது அந்த டாப்பிக்கில், நம்ம அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறோம். am I right? We have to make them to listen. அவங்கள வந்து we have to bring them in. அதுக்கப்புறம் பிடிச்சாதான் அதை படிப்பான். எக்ஸாமுக்குனால படிச்சு தான் ஆகணும், எக்ஸாம் இல்லைனா படிக்காமல் போயிடுவாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் எனிவே படிப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ தாட் யூ ஆர் த ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் லெக்சர். ஸோ ஐ வில் பி டீச்சிங் எ டாபிக் இன் கெமிஸ்ட்ரி, தட் இஸ் asymmetric synthesis. What is asymmetric synthesis? Why it is important? Why one has to do it? How it is related to us? So end up this my lecture, very 25 minutes that particular topic. I'm sure you will be agreeing with me that this is a recent advances in chemistry. Okay? So science at school, that's what you are doing it. In my opinion, it's a noble job. Am I right? First of all, teach pandradhe it's really big thing, and particularly the school teaching, you can motivate somebody or you can demotivate. It's all in teacher's hand. You take any big achiever, வெரி நோபல் ப்ரைஸ் வாங்க பெரிய ஆளை போய் கேளுங்க, இந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கீங்க, எப்படி இதெல்லாம் நடந்ததுன்னா உடனே அவர் சொல்லுவார், நான் 8வது படிக்கிறப்போ எனக்கு ஒரு டீச்சர் இருந்தார், அவர் எனக்கு இந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி சொல்லி கொடுத்தாரு, ஃபிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாரு, சம்திங் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ அது மைண்டில் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஐ சோஸ் தட் ஏரியா, ஸோ ஆன் ஸோ ஃபோர்த். am I right? ஸோ தேட் ஹேப்பன்ஸ் அட் ஸ்கூல் ஸ்டேஜ். உங்கள் டைமில் தான் அது நடக்குது. So 9th and 10th, that's what I always consider is very important, where the future is channelized. அவன் வந்து சயின்ஸ் மேக்ஸ் போவானா, ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி போவானா, இல்லை காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் போவானான்றது அங்கே தான் இதாகுது. ஸோ தட் த டீச்சர்ஸ் பிளே அ மேஜர் ரோல். த லைஃப் இஸ் டிசைடட் தேர். Okay, now you come to science, we are all science people. Okay, if he decides, okay, I will go to science, then 10th முடிச்சுட்டு 11th and 12th சயின்ஸ் குரூப்போ மேக்ஸ் குரூப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஏதோ ஒன்று எடுப்பாங்க. அவங்க நாமளும் உயிரை கொடுத்து டீச் பண்ணுவோம். ரொம்ப நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு 90க்கு அவுட் ஆஃப் 100 98 99 100 எடுப்பான். சயின்ஸ் விட்டுட்டு இன்ஜினியரிங் போயிடுவான். இல்லாட்டி அதுக்கும் மேலே எடுக்கிறவங்க வந்து எம்பிபிஎஸ் போயிடுவாங்க. ஸோ there's a problem now. Am I right? So the best students in science is not going to science. மெடிசன்ஸ் போயிடுறாங்க, இன்ஜினியரிங் போயிடுறாங்க. மெடிசன் கிடைக்காதவன் இன்ஜினியரிங் போகிறான், இன்ஜினியரிங் கிடைக்காதவன் சயின்ஸுக்கு வரான். காலேஜ் எவ்ரி ஸ்டேட் ஹேஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். am I right or not? அப்புறம் எப்படி சயின்ஸ் நல்ல ஸ்டூடெண்ட் வருவான்? ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் நல்ல ஸ்டூடெண்ட் இல்லாமல் எப்படி அது மேலே வரும்? am I right? இப்போ பொலிட்டிஷியன்ஸ் அப்படின்னா, பாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு பாலிட்டிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு கேண்டிடேட் வந்தால் பாலிட்டிக்ஸ் நல்லாயிருக்கும். நம்மள எங்கே பாலிட்டிக்ஸ் நல்லவங்க போகிறாங்க? ஸ்டேட் டாப்பர் போகிறாங்களா? போக மாட்டாங்க. ஒன்றுமே கிடைக்காம உருப்படாமல் போய்
ஒரு வகையில் போய் யார்கிட்ட போய் சேர்ந்து வந்து அந்த பாலிடிக்ஸ் எப்படி நல்லா இருக்கும்? ஃபார் எனி ஏரியா த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து அதில் பெஸ்ட்டான ஆளுங்க போனால் தான் அந்த ஏரியா மேலே வரும். ரைட்? நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் சயின்ஸ்? த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் +2 தே சூஸ் மெடிசன் ஆர் engineering. அண்ட் சயின்ஸுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸே ரொம்ப மோசமாக இருக்காங்க. தேர் த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ். சரி, சயின்ஸுக்கு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரல, ஃபைன். அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள சயின்ஸ் கொண்டு வரலாமா? ஏன்னா இட்ஸ் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். ஐம் ரைட்? நீங்கள் அவங்கள இங்கே பாருப்பா, நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் ஓகே, மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஓகே, பட் இஃப் யூ டூ சயின்ஸ் there's a good life. Indeed it's true. இப்போ நாங்கள் கெமிஸ்ட்ரி தான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஐடியில் ப்ரொஃபஸராக இல்லையா? என்னுடைய கொலீக்ஸ் எல்லாம் ஐடியில் ப்ரொஃபஸர் தான் இருக்காங்க. when I was in tech in US, it was my call. நம்ம யூஎஸ்லேயே செட்டில் ஆகிடலாமா இல்லை இந்தியாவுக்கு வரலாம்ன்றது என்னுடைய கால். I could have got a very good job in US. In fact, that time my wife was a software engineer, government job in US. And that year she got best employee, $2,000 கேஷ் ப்ரைஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. விட்டுட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ கெமிஸ்ட்ரிலேயும் நல்ல லைஃப் இருக்குது. நம்ம ரைட்? ஸோ இதை ஸ்டூடெண்ட்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்லி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் MBBS ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பதில் அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி சயின்ஸ் கொண்டு வந்துடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இது கரெக்டா? ஏன்னா நம்ம செல்ஃபிஷ் ஆகிடும். நம்ம ரைட்? நான்லாம் சயின்டிஸ்ட்டு, நான் கெமிஸ்ட்ரி, ஸோ த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை நான் கெமிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்துட்டேன்னா நாளைக்கு அவனுக்கு கம்மியாக இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் MBBS போகிறான் ஆர் இன்ஜினியரிங் போகிறான், 10 வருஷம் கழிஞ்சு யார் நல்லா செட்டில் ஆகிருப்பாங்க? மோஸ்ட்லி மெடிசன்ஸ் படித்தவங்களோ இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களோ சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களோட ஆவரேஜாக 1 or 2 கேசஸ் எடுத்துக்கூடாது. எல்லாருமே ஐடி ப்ரொஃபஸர் ஆகிட மாட்டாங்க. நம்ம ரைட்? அதுக்கான சான்ஸும் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட் ஃபார் அஸ். நல்ல சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சயின்ஸ்க்கு வரதில்லை, இல்லை மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களுக்கு சயின்ஸ் வந்தால் அது தட்ஸ் அ கொஷின் மார்க். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ எம் திங்கிங். ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம வாட் வி ஹவ் டு டெல் தம், தெர் ஆர் 2 things. இந்தியா இஸ் நாட் எ டெவலப்ட் கண்ட்ரி, இந்தியா இஸ் அ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. அங்கே தான் அந்த பிரச்சனை வருது. டெவலப்ட் கண்ட்ரியில் எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் சம் பேசிக் மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப். குப்பை பொறுக்கிறவங்களாகட்டும், ஆட்டோ ஓட்டுறவங்களாகட்டும், எல்லோரும் ஒரு டீசென்ட் வீட்டு வச்சுருப்பாங்க, எல்லோரும் ஒரு கார் வச்சுருப்பாங்க, ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் உட்காந்தா எல்லோரும் ஒன்று தான். நம்ம ரைட்? அது வந்து அங்கே நீங்கள் என்ன படித்தாலும் லைஃப் ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிடும். பட் நாட் இன் அவர் கண்ட்ரி. நம்ம ரைட்? நல்ல படிப்பு படித்து நல்ல வேலை கிடைக்கும். ஸோ நம்ம கடமை என்னென்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆஸ் அ டீச்சர், இங்கே பாருப்பா, நீ சயின்ஸில் நல்லா பண்ணுற, கெமிஸ்ட்ரியில் நல்லா பண்ணுற, ஃபிசிக்ஸில் நல்லா பண்ணுற, கெமிஸ்ட்ரியில் நல்லா படிச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. நீங்கள் ஐடியில் ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம், நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு CEO ஆகலாம், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பயோகானுக்கு வந்து பிரசிடென்ட் ஆகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Pfizer என்ற கம்பெனி, how many of you heard Pfizer? Medicines இருப்பீங்க. ரைட்? That has a small branch at IIT Madras Research Park. அங்கே இருக்க டாப் மோஸ்ட் கெமிஸ்டோடைய சேலரிலாம் ₹1,00,000 per year, ₹1,00,00,000 per year. அதிகமாக கம்மியாகுது. 10 lakhs per month. Not a bad salary, right? In fact, it's a very good salary. கெமிஸ்ட்ரி படித்து வாங்கலாமே. அதை வந்து நம்ம பசங்களுக்கு கொண்டு போகணும். அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் MBBS பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன இது, நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பண்ணால் என்ன இருக்குது, கெமிஸ்ட்ரி பண்ணால் ஆர் சயின்ஸ் பண்ணால் என்ன இருக்குது, இது எல்லாத்தையும் we have to tell the students. Then let them take a call. Am I right? நாம் வந்து சயின்ஸில் இருக்கின்றதுக்காக வந்து மொத்தமாகவே ஒரு சிலதை மறைச்சி நம்ம சொல்கிறது என்னுடைய வியூவில் இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். உண்மையை சொல்லி, பட் தேர் ஆர் சம்படி who may be liking the science, பட் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்கும். ஐயோ, நான் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் கெமிஸ்ட்ரி MBA இது MSc பண்ணார், அவருக்கு வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கார். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நாம் we have to go and provide them a very clear picture and motivate towards his own dreams. That's why I think it's our responsibility as a teacher to provide a complete. இதில் எங்கே பிரச்சனை வரும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிப்பான், சயின்ஸில் ரொம்ப பண்ணுவான், டாப் மோஸ்ட் மார்க் வாங்கிடுவான், அவனுக்கு மெடிசன் பிடிக்காமல் போயிருக்கும், அவனுக்கு இன்ஜினியரிங் பிடிக்காமல் போயிருக்கும். த சொசைட்டியல் ப்ரெஷர், அவங்க சொல்லிவிடுவாங்க, சயின்ஸ் பண்ண உனக்கு வேலையே கிடைக்காது, நீ இப்போ எப்படியா நல்ல மார்க் எடுத்துல இன்ஜினியரிங் போ, இல்லாட்டி they will ask them to go for medicine, where in future he will not do well. அங்கே தான் வந்து பிரச்சனை வருது. அவர் போயிட்டு அதையும் நல்லா பண்ண மாட்டார், ஒரு நல்ல பொசிஷனையும் ஆக்குப்பை பண்ணிவிடுவார். ஸோ ஹியர் த டீச்சர்ஸ் play a major role. What I think it's your responsibility
to tell the student that in case if you don't like at all, அப்போ வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள். நீங்கள் எல்லாருமே டாக்டர் ஆகிட்டாங்கன்னா அப்புறம் யாருங்க பேஷண்ட், ரைட்? ஸோ எல்லோரும் டாக்டரும் ஆக முடியாது. ஸோ நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அங்கே போங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் இஸ் நாட் பேட், அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் இஸ் நாட் பேட். தேர் ஆர் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி பட் சம்படி ஹூ இஸ் ரியலி ஒர்க்கிங் ஹார்ட். ஸோ நீங்கள் அங்கே போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டீச்சர்ஸ்க்கு இருக்குது. ஐ திங்க் தட் வே வி கேன் ப்ளே a குட் ரோல். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு கேண்டிடேட்டை மெடிசன் போகிறத அவாய்ட் பண்ண முடியல. அதே மாதிரி வந்து நிறைய மார்க் எடுத்து நமக்கு சயின்ஸில் ஃப்யூச்சர் இல்லைன்னு தப்பாக நினச்சிக்கிறவங்களுக்கும் நாம் ஒரு மோட்டிவேஷன், அதாவது ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்து, இல்லைப்பா நல்ல பண்ணால் எல்லா ஏரியாவிலும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அனுப்புகிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்காது. த டீச்சர்ஸ் ஹேவ் த ரோல். அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கணும். தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல் இட். Then finally let the student take a call. Am I right? Not parents' pressure. அங்கே தான் பேரண்ட்ஸ் தான் வரதே பிரச்சனையே. அவங்க போட பிரச்சனை எல்லாம் இதாகுது. ஆஸ் அ டீச்சர் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா then based on their mark and their interest they will be able to take a good call. So as a teacher நமக்கு இப்போ பயங்கரமான சேலஞ்சஸ் இருக்குது. am I right? too much pressure. ஏஐ வருது. காலையில் கூட கேட்டாங்க, டீச்சர் வேலைலாம் இருக்குமா? இப்போக்கி இருக்கும் கட்டாயம். ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகும்னு யாருக்கும் தெரியாது. பட் அதுக்கு தகுந்தபடி நாமளும் நம்மளை மாற்றிக்குவோம். am I right? anything happens it will be for good. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பயப்படவே கூடாது. நம்ம இதுக்கு பயப்படணும்? am I right? என்ன வருதோ அதை கற்றுட்டு ஃபர்தராக போய்க்கலாம்ல. சரி, நாம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஐம் 54 years old. நத்திங் வென்ட் ராங். am I right? ஒன்று வந்தால் இன்னொன்று வந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு காலத்தில் கேமரா தூக்கிட்டு சுற்றுவாங்க, இப்போ கேமராவே கிடையாது, எல்லாம் செல்ஃபோனில் வந்துருச்சு. அது நீங்களாம் வந்து நாம்லாம் ரொம்ப வயசானப்படியே சொல்லுவோம், இன்னும் நாங்களாம் இருந்தப்போ செல்ஃபோன் தான் இருந்தது, எல்லாமே செல்ஃபோன் தான் எல்லாம் பண்ணுவோம். அப்போ நான் செல்ஃபோன்னா என்னது அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ நாளுக்கு நாள் ஏதாவது வந்துக்கிட்டே இருக்கும், போய்கிட்டே இருக்கும். நாம் ஆஸ் அ டீச்சர் நமக்கு நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம ரைட், புது டெக்னாலஜி அவன் கற்றுக்குவான். டீச்சரோட யார் நல்லா கற்றுக்க முடியும்? நம்ம ரைட், நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு எதை பற்றி கவலையே பட தேவையில்ல. ஏன்னா திருப்பி அவன் வந்து உங்கள்கிட்ட தான் நிற்பான் கற்றுக்கிறதுக்கு. நம்ம ரைட். ஸோ நம்ம என்னென்னா நாம் ரெடியாக இருக்கணும். நியூ மாற்றங்களை மாற்ற முடியாது. நம்ம ரைட், அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா எவ்ரி திங் கேன் பி டேக்கன் கேர். பட் ஆஸ் அ டீச்சர் நவ் we have lot of challenges. This is the Insta world. am I right? Reels world. ஆச்சியே மாற்ற முடியும் ஒரு ரீல். am I right? That's the truth. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவன் ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க, புரியாதவன் ஆட்சி விட்டுட்டாங்க. உண்மையை ஒத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ in this era a traditional way of teaching is not easy. Tradition of politics easy இல்லை. am I right? Teaching எப்படி easy? It's very 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 difficult. எதுக்கு அவன் கிளாஸ்க்கு வந்து கற்றுக்கணும்? எல்லாமே நெட்டில் இருக்குது. உங்கள் கிளாஸை மிஸ் பண்ணானா இதோட பெட்டர் மெட்டீரியல் யூடியூப்பில் இருக்குது. அவன் எதுக்கு கிளாஸ்க்கு வரணும்? அவன் இஸ் ஆல்சோ ரைட். am I right? ஓகே, இந்த கிளாஸ்க்கு எதுக்கு நான் போகணும்? அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்ஷனால அவன் வரான், இல்லாட்டி அவன் வரமாட்டான். am I right? So that's the problem. Too many materials are there in the net. It was not the case 20 years back. நாங்களாம் படித்தப்போ மெட்டீரியலே கிடைக்காது. அதுக்காகவே டியூஷன் பண்ணவங்களாம் இருக்காங்க. மெட்டீரியலுக்காகவே எப்பவுமே காலேஜில் டீச்சர்ஸ் ஒழுங்காக டீச் பண்ண மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் டீச்சரு ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு டீச் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. தே வாண்ட் யூ டு கோ டு த டியூஷன் ஜஸ்ட் ஃபார் மெட்டீரியல். பீப்புள் யூஸ் கோ ஃபார் த டியூஷன். இப்போ அந்த மாதிரி நிலமையா? இல்லையே. நீங்கள் ஜஸ்ட் யூடியூப்பில் தட்டிங்கன்னா மொத்த வீடியோ வந்து நோபலாக வீடியோவே வந்து விடும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சினேரியோவில் ஹவு டு டீச் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ரியலி வெரி 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 சேலஞ்சிங். ஸோ இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் நோபடி கம்ஸ் டு த கிளாஸ். இவனும் வந்தாலும் அவன் கவனிக்க மாட்டான். நம்ம ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த சேலஞ்ச், நாட் ஏஐ. திஸ் இஸ் த சேலஞ்ச். ஸோ இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறத நம்ம வந்து யோசிக்கணும். அவன் வருவான், நம்மளை பார்ப்பாங்க. நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நீங்கள் டீச் பண்ணக்குள்ளே பேரலாக உங்களை வெரிஃபை பண்ணுவான். நம்ம ரைட், சார் நீங்கள் சொன்னது தப்புன்னுவான். நம்ம ரைட், பிகாஸ் ஹி ஹஸ் த மெட்டீரியல். அதை நீங்கள் சேலஞ்சாக நீங்கள் அதுக்கு வெல் ப்ரிப்பேர்டாக போகணும். ஏதாவது ஒரு இடத்துல சம்திங் ராங் ஆகிடுச்சுன்னா தென் இம்மிடியட்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் கம்ஸ். ஓ, இந்த டீச்சருக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்னுடுவான், முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம ரைட். அதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்குவான்? திஸ் இஸ் த ரியல் சேலஞ்ச், நாட் ஏஐ. இப்போ இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும்? அவன் போய் இன்ஸ்டண்ட்டாக செக் பண்ணக்குள்ளே அப்போ நீங்கள் தப்பு பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னா நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும். நம்ம ரைட். ஸோ தட்ஸ் பிகாஸ் ஈ வாண்ட்ஸ் இஸ் டீச்சர் டு பி வெரி நாலேஜபிள். அவனை பற்றியும் வாஜாருக்குன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான். தட்ஸ் த வே இட் இஸ். அதை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் போகணும்.
ஆல்சோ he expects so much from a teacher. Am I right? அவனை பொறுத்தவரை டீச்சர் தான் கடவுள் மாதிரி, எங்கள் டீச்சருக்கு தெரியாதே இல்லை, which may not be the case. Am I right? So and also பர்டிகுலர் கோர்ஸ், ஒரே கோர்ஸில் நான் எம்பிபிஎஸ் கிளியர் பண்ணிடணும், நீட் ஜெய் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடணும், தட்ஸ் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ எங்கள் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு தெரிஞ்சிடும், இல்லாட்டி இஸ் நாட் ஏ குட் டீச்சர். சரி, அதான் அந்த வயசுக்கு அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, அப்படி அவனையும் நம்ம வந்து டீச் பண்ணணும், அதுதான் ப்ராப்ளம். அண்ட் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they expect very easy. நம்ம கஷ்டப்பட்டு அவனுக்கு புரியாத மாதிரி டீச் பண்ணவே கூடாது, சிம்பிளாக அப்படியே டீச் பண்ணணும், உடனே அவனுக்கு போய் இறங்கணும்னு எதிர்பார்ப்பான். ஓகே, அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் he has to get highest mark. படிக்காமல் எப்படி மார்க் வாங்குறது? எங்கள் ஐஐடி வருவாங்க பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நேராக போய் ஸ்டூடெண்ட் விசாரிப்பாங்க, யார் இங்கே கூல் கைடு, 5 வருஷத்தில் யார் பிஎஸ்சி கொடுப்பாங்க, நம்ம ரைட், யார் டார்ச்சர் பண்ண மாட்டாங்க, எப்படி நடக்கும் அது? சரி, எல்லோரும் 5 வருஷத்தில் வாங்குறாங்க, நீ 4 வருஷத்தில் வாங்கினா யூ ஹேவ் டு ஒர்க் மோர் இல்லை. ஆர் when you want to get a PhD, it should be a very good PhD. நம்ம ரைட், அதுக்கு வந்து நாம் என்ன நினைக்கணும், ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தோட நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன். எல்லாரும் 5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நான் 4 வருஷத்தில் வாங்குறேன்னா, அப்போ எல்லாரும் 10 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நான் 12 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும், இவ்வளோ தானே யோசிக்கணும். பட் பீப்புள் டோன்ட் திங்க் லைக் தட். எங்கே வந்து கூல் கைடு யார், எங்கே நைட் ஒர்க் பண்ண தேவையில்ல, எங்கே அதிக பேப்பர் வரும், வேலை சாமல் எப்படி பிஎஸ்சி கிடைக்கும். பட் தட் இஸ் த மைண்ட்செட். யூ ஹவ் டு கோ வித் ஹிஸ் டியூன். நீங்கள் அங்கே போய் ரூல்ஸ் பேசினா உங்களுக்கு வரமாட்டாங்க அவங்க. ஆமாம் ரைட், அவனை வந்து அவனை லேபில் சேர்த்தி அப்புறம் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய வச்சு அவனை லைனில் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அவனை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும். தட் இஸ் த டீச்சர்ஸ் ஜாப். ஆமாம் ரைட். உங்களுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க வேறு மாதிரி நினைக்கிறாங்க, அதுதான் உலகம். பட் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நாம். அங்கே போய் எடுத்தோன்னே நீங்கள் ரூல்ஸ் பாசிங்கன்னா சரி ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்ட்டு போயிடுவாங்க அவங்க. இன்னொருத்தர் வந்து அங்கே சும்மா சொல்லிக்கிட்டு பாரு, உனக்கு 3 வருஷத்தில் கொடுத்துருவோன்னு, ஜாயின் பண்ணபடி 10 வருஷம் ஆகும், அதே ஒரு விஷயம், அதை நம்பிடுவான் அவன். ஆமாம் ரைட். So that is the, as a teacher, we have to understand the truth, the reality. Then அவனையும் கூட்ட வந்து அதுக்கப்புறம் புரிய வச்சு அவனை 5 வருஷத்துக்குள்ள முடிக்க வச்சு அனுப்பணும். That is the challenge we have. Similar thing you people also have. I'm talking இந்த PhD வேறு லெவலில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். And another பார்த்தீங்கன்னா looking for a systematic proper learning, not looking. So teachingனாவே that's a way. Am I right? A good teacher என்ன, ஃபண்டமெண்டல் சொல்லிக் கொடுக்கணும், பேசிக் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ப்ராப்பராக போயிட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும், அப்படி ஸோ அண்ட் ஸோ திஸ் அ ப்ராசஸ். பட் தே டோன்ட் வாண்ட் தட் ஒன், தே நீட் ஷார்ட் கட். சார் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரீட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர், தட்ஸ் வாட் கோச்சிங் சென்டர் டஸ். தட்ஸ் வை தே கோ அண்ட் பே மோர் மணி அண்ட் டு லேர்ன். ரைட், தட்ஸ் வாட் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் த டீச்சர், கிளாஸ் ரூம் டீச்சர், which will never happen. ஆமாம் ரைட். ஸோ இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அதையும் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம வந்து somehow you have to come up with a way where we have to tell them that this is different, that is different. ஃபஸ்ட் நீங்கள் பேசிக் புரிஞ்சுக்குங்க, அப்புறம் போங்கன்ற மாதிரி நம்ம வந்து somehow you have to convince the student. So what is the solution? எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளமே சொல்லிட்டு போனால் போதுமா? இது சொல்யூஷன் என்ன? அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், அவங்க தான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஏமா ரைட்? எவ்ரிபடிஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் யூனிக், தோ வி ஹேவ் காமன் ப்ராப்ளம்ஸ். என்னுடைய வியூவில் வாட் கேன் வி டூ ஆஸ் அ டீச்சர்ஸ்? ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ். ஐம் ரைட். வி ஆர் டீச்சிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல், அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து 8வது பசங்க டீச் பண்ணலாம், 12வது டீச் பண்ணலாம், நாங்கள் வந்து காலேஜ் பிஹெச்டி பசங்க டீச் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். பட் டீச்சிங் இஸ் த சேம், த லெவல் ஆஃப் சேலஞ்சிங் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் சேம். ஐம் ரைட். ஸோ தெர் ஆர் 2 things, குட் டீச்சர்ஸ் வெர்சஸ் அ ஃபேவரட் டீச்சர். ஐம் ரைட். ஃபஸ்ட் நாம் முடிவு பண்ணிக்கணும், நான் நியாயமாக ஒரு நல்ல டீச்சராக இருப்பேனா, அப்போ ஒழுங்காக டீச் பண்ணணும், ஃபண்டமெண்டல் டீச் பண்ணணும், பேசிக் அவனை புரிய வைக்கணும். பட் இஸ் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட். நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அவனுக்கு பிடிக்காது. ஃபேவரட் டீச்சர்னா யார்? நைஸாக பேசணும், ஈஸியாக மார்க் அள்ளி கொடுக்கணும், கிரேடை கொடுக்கணும். ஆம் ரைட். ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து ஃபீட்பேக்லாம் பார்ப்பீங்க, டீச் பண்ணவே தேவையில்லை. ஆம் ரைட். ஈஸி கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணுங்கள், எல்லா அதிகபட்ச மார்க் கொடுத்துருங்க, கம்ப்ளைண்டே இருக்காது. நீங்கள் நல்லா டீச் பண்ணுங்கள், உயிரை கொடுத்து டீச் பண்ணுங்கள். பட் டஃப்பாக கொஷின் கேளுங்க, ரொம்ப டஃப் கிரேடிங் கொடுங்க, யூஆர் அ யூஸ்லெஸ் டீச்சர். ஆம் ரைட். இதுதான் உலகம், இதுதான், திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் எ கால் வெதர் யூ வாண்ட் டு பி அ சின்சியர் டீச்சர் ஆர் யூ வாண்ட் டு பி அ ஃபேவரட் டீச்சர். ஆம் ரைட். ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட், கோ வித் த வேர்ல்ட். நான் மட்டும் யோகியமாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வாரமாக உட்காந்துக்கிட்டோம் நாம். ஸோ கேன் யூ பேலன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ? That's what I told. Problem is unique for everybody. நம்ம தான் நம்ம இதை பார்த்து நம்ம
you have to evolve. இதையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும், அதையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். ரியாலிட்டியில் இஸ் நாட் ஈஸி. But somehow you have to come up with a formula. Everybody will have a formula, which will be, you will not be feeling bad. Same time, you are not going the students away. This is a responsibility. Teacher has a responsibility. Am I right? Just சம்பளம் வாங்கணும் போகணும் அப்படிலாம் கிடையாது இல்லை. We are a different profession than others. நமக்கு வந்து social responsibility இருக்கு. The present generation students like to learn by hands-on experience. இதுதான் ரியாலிட்டி. அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு 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 ப்ராக்டிக்கல் இது மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லாதுன்னு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் அவங்க எதிர்பார்க்குறப்ப நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல, என்ன ப்ராப்ளம்? டைம் இருக்கா? ரியல் ப்ராப்ளம் நோ. See, there is a huge syllabus. See, I'm going for so many universities for the syllabus academic committee meeting something. Just you look at one course. And the one course, if that fellow learns, you will clear any exam in the world. ஒவ்வொரு சிலபஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம ரைட். பட் அவன் முடிச்சு வந்தானா அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது. தட்ஸ் அ ரியாலிட்டி. ஓகே. ஸோ சிலபஸ் இஸ் ஸோ ஹியூஜ். அவனுக்கு போய் எப்படி ஹேண்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி தர முடியும்? ரியாலிட்டி இஸ் நாட் பாசிபிள். நம்ம ரைட். ஸோ இஃப் தட் இஸ் த கேஸ், இஃப் பாசிபிள், அ ஸ்மால் டெமோஸ், ஸ்மால் ஸ்கேல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஹியர் அண்ட் தேர் வி ஹவ் டு டூ இட். So at IIT Madras, we have TLC, Teaching Learning Center, who is my friend. So a few days back, I discussed with him. Since I am coming here, I told him, what is your tips? இந்த மாதிரி பசங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன? So he gave me a few points. That's the point. If you are not able to do small scale experiment, demos, then what you have to do? Again, how much useful? Again, you have to experience, test, and you have to realize. So what he said, let them make a video using Gen AI on a particular topic. Again, AI இதுக்கு வருது, ஒரு டாபிக் கொடுத்துருங்க, அவனுக்கு போய் ஏஐயில் வச்சு வீடியோ பண்ண சொல்லுங்கள், அப்புறம் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். நம்ம ரைட். ஸோ ஏஐ இஸ் நாட் கோயிங் டு ட்ரபிள். இருக்கிறதெல்லாம் அது நமக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக தான் பார்த்துக்கணும். அதுலேயும் ப்ளஸும் இருக்கும், மைனஸும் இருக்கும். நம்ம ரைட். அதை வந்து நமக்கு எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கணும். Another alternative, what he said, let them teach a class for 10 minutes. ஒரு டாபிக் கொடுத்துருங்க, அவனை படிச்சுட்டு வந்து டீச் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்போ அவனுக்கு தெரியும் சொல்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுத்தோடனே ப்ளேம் பண்ண மாட்டான்ல. அட்லீஸ்ட் நம்மளை சேஃபர் சைடில் போட்டுக்கலாம்ல. 4 கேள்வி கேளுங்க டஃபாக பப்னுவான். நம்ம ரைட். தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதாவது அவனை எம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது. வென் யூ ரைட்டிங் எக்ஸாம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டீச்சிங் எ டாபிக். நீங்கள் ஒரு டாபிக் டீச் பண்ணணும்னா நீங்கள் அதில் மாஸ்டர் இருந்தால் மட்டும் தான் டீச் பண்ண முடியும். டக்குன்னு 4 கேள்வி கேட்டாலும் எல்லாத்தையும் போயிடும் அது. நம்ம ரைட். ஸோ தட் they have to realize and create a question paper of few topics. See, they think that teacher job is very easy. ஜாலியாக வராங்க, ப்ரிப்பேர் டீச் பண்ணுறாங்க, கொஷின் பேப்பர் பண்ணிடுறாங்க. பட் நவ் யூ நோ மேக்கிங் கொஷின் பேப்பர் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் than writing the answer. In reality, am I right? That question paper will tell you your quality. அவனுக்கு அது எப்படி தெரியும்? ஆன்சர் எழுதிட்டு அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? Let him make a question paper. Then he will realize how tough making a good question. Am I right? And that will make him to learn. Or let them make a அவங்களை டீச் பண்ண விடுங்க, நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க. ஆல்ரெடி I told you. And these all the new ways. That's in the modern teaching. Somebody was asking, sir, how to nowadays how to motivate the student. Now people are going to different level of teaching. If you see the class, there will be 4-5 divisions, they will make it. And ஆளுக்கு ஒரு தீம் கொடுத்துருவாங்க. அவங்களுக்குள்ளே பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து கிளாஸ் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி there are lot of new things are trying. Some people say that is good, some people are saying it's not good. Ultimately students like it. Students என்ன சீரியஸாக உட்காந்து கவனிக்கிறது முடியாது. ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் they are somewhat okay. So again, it's a person to person, but that's what the new teaching guideline, people are going slightly away from regular classroom teaching. So that's all we should be, as a we should be aware of that. So what I do, நான் வந்திருக்கேன் நான். ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்ல தான் வந்திருக்கேன் நான் இங்கே. am I right? So what I am doing, teach with useful examples, okay, relevant to our society. ஸோ நம்ம ஒரு புது டாபிக் எடுக்கிறப்போ அவனை எப்படியாவது அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி அதை கவனிக்க வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. நம்ம ரைட். ஸோ எக்ஸாம் போயிட்டான் இருந்தால் ஏதோ ஒன்று படித்து எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவான். பட் அவனுக்கு அதிலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சுன்னா அவனும் ஒரு ஓரம் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுவான். ஸோ வென் வி டீச்,
with a good example which is relevant to the society. We have to motivate the student. That's what generally I feel and most of the people are feeling. So based on this topic, as I told you, I'll be taking the asymmetric synthesis. Already time almost mudinjiruchu. So I will take maybe 5 to 10 minutes. Very briefly I will explain what is asymmetric synthesis, okay, and how I introduce in my class, how I convince the student how the asymmetric synthesis is important, then so on and so forth. Okay, so maybe maximum 5 to 10 minutes, then I will stop, then we can have some question answer, wind up. Okay, so what is asymmetric synthesis? Synthesis mean, you know, making a compound, preparing a compound. Asymmetric mean you go to your +2 chemistry, stereochemistry, chiral compound having asymmetric carbon, am I right? So that is called optic-lactic compound. Polarimeter, dextrorotatory, levorotatory, all of you must have studied in your BSc or +2, am I right? So that's a stereochemistry. And stereochemistry is the basics for asymmetric synthesis. Why one has to study asymmetric synthesis? So we have to tell them that it's an important topic in organic chemistry. See, stereochemistry, what we study in our +2, there's a basics for asymmetric synthesis. How important? Now see, there's a journal called Organic Letters. You can see it here. Important journal in organic chemistry. So in the particular issue, you can see out of 67 papers published, 5 journals are from asymmetric synthesis. That means any journal you take organic chemistry, average 7 or 8% asymmetric synthesis. That is important area. First நம்ம அவங்கள தான் சொல்லணும், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் அசிமெட்ரிக்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ப்பா. இந்த அளவுக்கு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஓவரால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது வரும். ஓ அப்படியா, ஓகே, ஏதோ சம்திங் முக்கிய மாட்டேங்குது. தட் மச் தே வில் திங்க். ஸோ திஸ் இஸ் அவுட்லைன் ஐ தாட் ஐ வில் டீச், பட் வி டோன்ட் ஹவ் டைம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஜஸ்ட் ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் asymmetric synthesis for regular life. Okay, then I will wind up other things I will not discuss. So in the compound paranga, this is called thalidomide. Chemist may be aware of that. So this is the compound. In 1957, a West German company used as a medicine to treat early stage pregnancy issues. Giddiness, am I right? Early stage pregnancy, giddiness, vomiting sensation. அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக the Guranthal இந்த கம்பெனி வந்து they used as a medicine. You can see this is the cover of the medicine. And after started using, then they realized that it has a very serious side effect. Now you know that if a compound today you are realizing it can be a good medicine, to reach the pharmacy it will take 10 years average time. 10 years. ஒரு காம்பவுண்ட் நீங்கள் அதை இன்றைக்கி அது மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபார்மசி வந்து சேர்றதுக்கு 20,000 கோடி செலவாகும். 20,000 crore, $2 billion. யார்கிட்ட பணம் இருக்குது? இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம், ஏன் இந்தியாவிலேருந்து மெடிசன்ஸ் வரதில்லை? who can afford 20 and அது if it is not reaching the pharmacy, gone. Am I right? It's only MNC can do it. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு மெடிசனை தயாரிச்சுட்டு ட்ராப் பண்ணுறது தான் எவ்வளோ கஷ்டம். தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் ஹியர். 1951 they introduced a market in West Germany and 50 other countries. ஆனால் then they realize there's a serious side effect. You enter thalidomide babies. Now you will see hundreds, thousands of babies died or lost. ஒரு கை கால் இல்லாமல் they born. Okay. So now 1957, the medicine was introduced. It took 4 years for them to realize that it has a serious side effect. By the time, it affected more than 20,000 children. They stopped it without any reason. They stopped. That's all. Enna karanam theriyadu. Nirthitaanga avanga. But if you see in US, not even one kid was affected. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா, FDA you might have heard, Food and Drug Administration. அந்த நீங்கள் யூஎஸில் எந்த மெடிசன் சேல் பண்ணாலும் அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும். அப்போ வந்து ஒரு வெரி நியூ எம்ப்ளாயி, ஹர் நேம் இஸ் கெல்சி, ஃப்ரான்சிஸ் ஓ கெல்சி, MBBS டாக்டர். எஃப்டிஏவில் இந்த புது அப்ளிகேஷன் வந்தால் அதை அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு பர்மிஷன் தர, வெரி நியூ எம்ப்ளாயி. அண்ட் தட் டைம் somebody published in UK that thalidomide affects nerve system of human being. Then she asked, please prove that it is not affecting. And they were not able to. இதுவே இந்தியா வந்து என்ன ஆகும்? 20,000 கோடி பிஸ்னஸ். ஆல்ரெடி ஜெர்மனி ரெஜிமெண்ட் டெக்னாலஜி
ஜெர்மனிலே விற்றுட்டாங்க, ஜப்பானில் விற்றுட்டாங்க. நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் எதுவும் சொல்ல விரும்பல, எண்ட் ஆஃப் த டே அப்ரூவ் பண்ணிவிடுவாங்க. நம்ம ரைட். பட் a new employee within a month, just 1 month old, she said nothing doing, no, I am not giving approval. And because of that, hundreds, thousands of babies saved in US, and US was so happy. That new employee very boldly denied, and because of that, thousands of babies are saved, and was given the President Medal, which is equivalent to our Bharat Ratna, so on and so forth. So honesty, how important, that also you have to teach the student. Am I right? So that's the thing. And this is all newspaper thing, why it happened, thalidomide, this all happened. Now I come to the chemistry now. Really what happened? Look at this compound, it has a chiral center, asymmetric carbon. When you have asymmetric carbon, your +2 stereochemistry, it will have 2 enantiomers. At least chemistry people will remember now. Am I right? Plus, minus, levo, destro. During 1950s, 60s, 70s, chemists thought both the enantiomers of a racemic compound will have same medicinal property. That's what our understanding that time. But reality is not true. One can be a medicine, other one can be poison. So that later on they have seen there are one enantiomer or enantiomer plus enantiomer acted as a medicine, whereas the minus enantiomer acted as a poison, which people never expected. Later on, there are so many examples they have seen that 2 different enantiomers are having different property. Okay? After 1961 tragedy of thalidomide, now you see in 88, how many years? Almost 30-40 years it took for us to realize both the enantiomers will not be equal. This is different, that is different. So you make a compound, chiral compound, don't make racemic, which is mixture of A and B, or plus or minus. Better use single enantiomer. Okay? So that is enantiomers what we are talking. And after FDA's rule in 1988, then there's a huge thing happened in pharmaceutical company that is called chiral shifting, chiral switching. Pharmaceutical companies stopped making racemic compound, started making only enantiomerically pure compound, that is optically pure compound. But it's not easy. Am I right? If it is easy, then why people will go for mixture? Am I right? So when we need enantiomerically pure compound, nature generally makes it. Glucose, amino acids, DNA, RNA, am I right? All enantiomerically pure compound. Whatever we need in the nature, we can take it. But sometimes that is not enough. You have to make it. So when you make optically pure compound in the laboratory, we call asymmetric synthesis. There is optically active compound. Optically active compound comes from asymmetric carbon containing compound. Am I right? So that's called, we call asymmetric synthesis. Okay, so when we make the optically active compound pure form in the laboratory or in the lab, not by nature. When nature makes, we call it natural product, natural synthesis, am I right? Biosynthesis. But when we make in the lab, we call asymmetric synthesis. That's the area what we are working. I think I will stop it here. My time is running out. So this area is 2 Nobel Prize was given to this asymmetric synthesis. The details, because some of you are not chemistry background, so I am not going to teach. So all those things I will skip it. Okay, last slide. So as a teachers of school, I want you to convey some message to your student. What are the things that are offered at IIT Madras from the chemistry department? This is common for all the science department, so it's not only chemistry, okay? So IIT Madras offers BS program after +2. See, all our kids, they want to go to IIT, am I right? Once you enter IIT, your life is changed. But it is not easy to clear JEE Advanced. Am I right? Very difficult. But now there are some programs, science program, BS Chemistry, BS Medical Science and Technology. These 2 programs are offering BS program based on ISER aptitude test. ISER aptitude test, we call IAT. Without JEE Advanced, your student can come to IIT for the bachelor program, particularly for chemistry and medical science and technology. This is the message we started this year.
medical science and technology started 4 or 5 years back, but most of our students are not aware. I think it's your responsibility to take to your students saying that, hey, even if you don't worry about JE, if you are not able to clear it, advanced, very difficult. There's the ISET aptitude test, which is quite easier. Okay, if you are decided to go to science, underline. If you are decided, there's an opportunity to go to IIT Madras. Okay, that you can please take the message. We have 2-year MSc program on all the science department, and the admission through JAM conducted by IIT Madras is also quite easy, not very difficult. Then we have PhD program. So for that one should have NET, JRF or GATE qualified. They have to apply to IIT Madras. Then there will be interview, and if they clear the interview, they can join. And all of them will get the fellowship of at least 45,000 rupees starting from. So that money will be equivalent to the teacher's salary. Am I right? So after 5 years, they will get a degree, highest degree in the world. Am I right? So then student will say, sir, BSc என்னால் படிக்க முடியல, MSc படிக்க முடியல, 5 வருஷம் PhD படிக்கணுமா? நம்ம மட்டும் டீச்சர் ஆகிட்டு வீட்டில் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கோம். உடனே பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்கோம். That is, they have to consider like a work. 5 வருஷம் கழிச்சுனா they will get PhD and they can go to abroad and they can make a better life. So இந்த மெசேஜை வந்து நம்ம கன்வே பண்ணோம் அவங்களுக்கு. Then we have a very important thing. A student who is doing some MSc first year, the summer term, they can come to IIT for summer internship. It's a very prestigious, very difficult to get it. Last time chemistry department, 1,500 students applied for 9 positions. Purely merit. The top 10 students we select. Once they come to IIT for 2 months, then the whole life changes. That is good enough to get the awareness, and they go for PhD for a better place, so on and so forth. This message also you can convey to your people, whoever you are meeting. And if somebody is doing PhD outside, we have women postdoc at IIT Madras with career break. That's a very important must. Condition is you should have a career break. அவங்கள promote பண்ணுறதுக்கு IIT Madras have this program. And also we have institute postdoctoral program. Just look at the salary, 1,35,000 rupees per month fellowship. 1,35,000 rupees. Really good salary, am I right? So also not only for BS, MS or PhD, you can also come for postdoc with a very attractive salary. And if you do well, you can go ahead. Okay. So with this, I stop it here. And if you have any question, you can feel free to ask me. Thank you very much. I think I've taken a little bit more time, looks like. Any question, please? No, there are institutes which is more than IIT. For example, Chennai itself we have called Chennai Mathematical Institute, which is above for math. There is an institute called MAX, Institute of Mathematical Sciences in Taramani, which is far above this one IIT. We have Indian Statistical Institute, which is world famous for statistics. World level they can compete. So there also they offer BStat, MStat and all. So they are all much more above IITs.
maybe one more question, if at all, then we'll close it. Really, I have taken too much time. If no question, thank you very much. Thank you, sir, for the informative and inspiring lecture. As we come to the conclusion of today's program, I request Professor V. Akshay Siva, Assistant Professor of Physics, to deliver the vote of thanks. So I request some of the participants to give a feedback about the program. So let me thank our management first for allowing us to conduct this program. And I thank all the teachers who have come from different places and different schools to attend this. This is a very eye-opening program for even us faculty of this institute. I would like to thank Professor Harish from the Department of Physics for enlightening us. In a short time, he spoke almost everything about physics, starting from the history, introduction about the stalwarts of physics, and the current problems and the developments which are happening in the physics. It was a very eye-opening session for me and for, I think, all of us. And I would like to especially thank Dr. Balaji, who challenged us and to keep an open mind with a learning mindset and not fear any technology. We have to continuously update ourselves and just deal with students. Every generation of students will have new problems. We also have to update us to ultimately guide them and also improve ourselves. And I would like to especially thank Shekhar, who actually gave us a framework of how to teach different levels, how to go enter the class, how to deal with students, and different ways of getting attention to focus them more on the subject from the beginning and even in the process to become their favorite teacher. Ultimately, I thank all of you and the organizing members to organize this great refresher course in this institute. Thank you so much. In addition, I have to thank the National Academy of Sciences, Tamil Nadu chapter, and as a president, I would like to convey my regards to you for making this event happen. And I would like to thank our Professor Dr. Jayalakshmi, who is a IITM nodal officer, and she's taking care of all the events and the collaborations between our institute and the Indian Institute of Technology, Madras. So thank you so much. Thank you. I request one or two participants to give a feedback about the program. Yes. If any participant has to give any feedback, this is the moment you can give any feedback. யாரா ஒருத்தர் இல்லை ரெண்டு பேர் அப்படியே உங்க சீட்ல இருந்தே சொல்லுங்க. Actually, this session was really helpful to each and every one of us. All three resource persons, they have really guided us. And especially the last session where Sir told that the teacher plays a role in creating an awareness about the different opportunity which is there in their surrounding. So as a teacher, like right from 9th standard, like we used to say, especially I used to think that only in 12th standard we should give them the career guidance. But it is right from 9th standard, if we'll tell them about all these opportunities and how they have to go about it, that will really help them to take the correct
what is that stream to have their good future and career. Thank you very much, sir. Sir, as we are in our school, will provide a career guidance. We used to talk about only NEET and JEE. So when it comes to IIT, it is main, they need to clear JEE. So apart from JEE that you discussed about, few of the courses were available. We got a new idea is there is some opportunity to enter IIT. So surely we'll take it to our children, we'll give a good input to them. So it's a good idea for us as well as our children. Thank you. In absence of any further feedback, now we can gather here for a group photo session. I request all of you to gather in the dais. I request the gathering to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय गे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलति तरंगा दव शुभ नामे जागे दव शुभ आशीष मागे काहे दव जय गाधा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।